ಈಸಬೇಕು ಈಸಿ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಸವಾಲುಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಹಸ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೇ. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಧುಮೇಹ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. 70ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ and on regular dialysis. Again had heart issues during dialysis. Tell me, ಈಸಬೇಕು ಈಸಿ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೇ? This is the first episode of Twinkle at Twilight, and Mr. Gurunath is the Twinkle at Twilight. Born in Bangalore, Gurunath decided to choose logistics as his choice of career. A man with keen eyes for details, he could succeed during his tenure at Bajaj, TVS and overseas. When he decided to hang up his boots, he chose to work with BKF as coordinator. As he mentioned during his interview, while working among people with kidney complications, it has never crossed his mind that one day his kidneys may fail. Nevertheless, Mr. Gurunath is a person always cheerful and positive. He has extensively traveled and is also planning to co-author a book which talks about the journey of a person with health issues. ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೋರ್ ಟು ಮೈ medical history and little less about my professional career. So of course career I have been fairly successful in my life, and but I got diabetes in 1984, 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚುಚ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂಥರ ಶಾಖ, ಬಿಸಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಉರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ he declared me that I am confirmed diabetic. ಸೊ ಅವರು ಏನೇನೋ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ್ಯಂಡ್ he gave me some do's and don'ts. ಅದು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಪಥ್ಯಗಳು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೆ, ನನಗೊಂದು 30 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ತಪ್ಪೋದು. ನಂದು ಹೆಲ್ತ್ನ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎನಿವೆ, ಬೈಗಾನ್ ಈಸ್ ಬೈಗಾನ್. ಎಸ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 2000ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ
ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ಲು, ಅದು ಏನು ಅದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರಿ, ಆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು 2000 ಅದು ಟೈಮು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು. ಜ್ವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಮೀ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗಿತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಂಪುದು ದಟ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಅಪ್ ಟು ನೀಸ್ ವಿದಿನ್ 2 hours. ವಿದಿನ್ 2 hours. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು, 8-9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನೀಸ್ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕದು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಥೈಸ್ ತನಕ ಬಂತು. ಅದು ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಂತ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರನಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನೆಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಗಿ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ. ಅದೊಂದು 8-10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ದಿವಸ, 10ನೇ ದಿವಸ ಕಂಠ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಆಂಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಲ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ಬಿ ಪಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಪುಟ್ ಮಿ ಆನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇವಾಗ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 2000 ಬಿ ಪಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2003ನಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಡೆದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವರೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2003ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅದರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾನು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು
ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೇರ್ಲಿ ವೆಲ್. ಸೊ 2000 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಜೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 2013-14 ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಎಂಡೋಕ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಂದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನು 0.8 ಇರಬೇಕು, ಇವಾಗ 1ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪಥ್ಯಗಳು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಆಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ತೊಂದರೆ. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. 2006-2007 ನೀವು, ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದು. ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸು ನೀವು ಒಂಥರ ಅದನ್ನ, ನನಗೆ ನೀವು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಇದು ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ. ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, we cannot keep crying over Absolutely. that. Absolutely. We have to go on. Life has to go on. The show must go on. Absolutely. So yes. Again, I will come back to your creatine. So 2014-15 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ I was there also. I was doing okay. I was doing fairly well. 2016-17 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಲ್ ಟು ವಾಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸುಸ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು 9-10 ಏನೋ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಆ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ, ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಫ್ರೀ, ನೋ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ 2015 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ NGO ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಇವಾಗ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್.
ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಸ್ ಅ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ಲಿ ಹೈ ರೆಪ್ಯೂಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ 2017-18, ಆವಾಗ ನಂದು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಟು 1.7, 1.8 ಹಾಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಔಷಧಿಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ 2020ನಲ್ಲಿ 21ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು while I had to go and meet an investor for some project. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಸ್ ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರನ್ ಅ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ, ಅವಳು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟು, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಹೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್. ಐ ಸೆಡ್ so and so, and he happened to be the owner. So then she said, this gentleman is waiting for you. I said, hold on, I am not yet ready. I want to sit for 5 minutes. Anta. Then she made me sit. She gave me a glass of water. Very courteous people. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್, whatever happened the previous day. So I went and saw Dr. Gupta. Dr. Gupta said, you will have to, now it's high time that you might have to go on dialysis. Oh. This was in 2021. Okay. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. By then my creatinine level had gone up to 7 something. Very alarming. And hemoglobin had fallen down, and other parameters were not very encouraging. Correct. So avrandru, there is, see, before going on dialysis, they have to do something called as AV fistula. Okay. That is done by a varicose, by a surgeon. ಓಕೆ. ಅವರು ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ವೇನು. ರೈಟ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇದೆ. ಓ ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 months ಟು ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 months ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ವೇಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಸೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 months. ಅದಾಗಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ that the patient requires dialysis, ಅವಾಗ ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಅದು 2 months ಆಯಿತು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇಟ್, December 13th, 2021. It was a Tuesday. Doctor asked me to go and meet the technician in the dialysis center. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು. ಬಿಕಾಸ್ I was already working in BKF, Kidney Foundation. So ಅವರೆಲ್ಲ they gave me VIP treatment. Yeah.
ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ದಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ I will tell you how the dialysis is done. It's there are two needles. Each needle is this big, one index finger ashtu. Okay, so one needle goes inside the this this one. That is a outlet for the toxic blood to go out. ಇವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, there is a certain size of the kidney. That kidney shrinks. Okay, adalli if you may be aware that the bad blood goes through the kidney and comes out. Good. Purified blood goes and goes out. Goes out meaning goes into the rest of the body. So in our case, in people whose kidneys have failed, in such cases, this kidney has shrunk. So there is the blood does not get purified. Okay. Okay. ಆಮೇಲೆ so one needle takes out the blood, puts it in the machine. There are pipes and all that. It goes and puts it in the machine. The machine ನಲ್ಲಿ dialyzer ಅಂತಂತಾರೆ. The dialyzer cleans the blood, okay, and puts it back through another needle which is Back to your body. Back to the body. So the entire process is done in about 4 hours time. Dialysis is done every alternate day. Okay. Every alternate day. With a break of one extra day. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಂಡೇ ವಾಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಫಾರ್ ಮಿ. Monday was also a holiday for me. Then again, next Tuesday, I would go to the dialysis center and start my dialysis process. Okay, I will digress a little bit. Okay. In the process of my working with BKF, I have visited most of the dialysis centers in Bangalore. Most of the dialysis centers. Okay. And I know exactly how much each one charges. Charges are varying. Like Manipal Hospital, they charge something else, something. National, NH, they charge something else. Then there are government dialysis centers. They charge something else. There are a couple of dialysis centers run by other NGOs. They don't charge anything for poor people. In BKF also, while we do around 4,500 dialysis now, around 30% is free of cost. Fantastic. Yeah, 30% is free of cost for people who are below poverty line. The highest charge being 2,000 rupees. Okay. But that is not all. There are a lot of other medical expenses for medicines and all that. Like I told you, hemoglobin falls down. So to increase the hemoglobin levels, we have to take one injection called erythropoietin, which itself is quite expensive, and that's bi-weekly or once in a week or something like that, depending on what levels the patient is on. Correct. Then there are protein powders that have to be taken. So lot of supplementaries. That protein powder itself is 900 rupees a tin, and I have to consume 3 tins in a month. So that itself is there. So in BKF, I must tell you that we have donors who give money for single dialysis or multiple dialysis
or they give, there are some people who give 300 dialysis per year. So 300 into whatever amount. Okay. There are also donors who take care of the patients. Okay. I see. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. And they take care of the needs of that particular patient entirely, be it erythropoietin, or be it this one protein powder, or be whatever medicines, whatever medicines. Yes, Yeah. yes. Okay. Now coming back to your experience, now the first experience you told, how painful it is. You said it takes. It was 4 very hours. painful. It was very painful. Very No, that poking of the needle itself is extremely painful. I see. ಅದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇನ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಎರಡನೇದು ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ 4 hours. ಓಕೆ. ಮೂರನೇದು, there are times when the body reacts in such a way that you get chills, you feel very cold. Okay. ಆವಾಗ 2-3 ರಗ್ಗು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದ ಡೇ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ you feel very weak, and I feel very weak because the process I've gone through that process. Exhausted. Howdu. Totally. Exhausted. So avuttin disa my wife keeps saying that on the day of the dialysis I am zero. Correct. On the non-dialysis day I am a hero. Yes. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 ವರ್ಷ. ಸೊ 2.5 ವರ್ಷ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ದಿನ ಯು ಆರ್ perfectly normal. I can do my normal works. Yes. Now recently, few months back, you had some another issue while I had some issues. Yes. Can you throw some light? Yeah, I will do that. From the month of August to January this year, August 23 to December 23, January 24, I had multiple issues actually. I used to have chest pain while dialysis is going on, and all that. Then I also got hallucinations that there was something moving around on the floor, something moving around, my ants moving around on my leg. All those kinds of hallucinations I used to get. I could not sleep from, I would get up at 1 or 2 in the night and sit on the bed, and my wife would also, I would disturb my wife. Yes. She will also get up, and sometimes she would scold me, sometimes she would cajole me, sometimes she would take care of me. But I went and saw a counselor also. ಈ ತರ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, and these hallucinations. You see things. Yeah. Okay. So of course there was no medicinal intervention there. But it became all right on its own. On its own it became all right. Okay. And that is the time when my father died. That was in July. Okay. And probably that had also, gone into my head and got stuck. So that had to go out. Amele, then my chest, I used to get chest pain while going through dialysis. Okay. So on one of the days they took the ECG. Okay. And my wife sent it to my cardiologist, Dr. Rangnath Naik in Vikram, now Manipal. He said this is not very healthy. Okay. You come over after your dialysis. Okay. So in the evening, Geeta, my wife, she took me to this place, Vikram, hospital, and put me on to. They put me into emergency ward. Okay. Okay, and they prepared me
and they sent me immediately to cath lab. Okay. Okay. Then the doctor did the angiogram and angioplasty. Okay. Angiogram he did, and he found that I required angioplasty. Okay. He did angioplasty and put a stent there. Okay. Then I became all right. Okay. Okay. Then the dialysis was going on there only. Okay. So that dialysis process is a slow process, and that is done on a special machine. Okay. Okay. So that was done on 2 days that I was there. But And sorry for the interruption. You already had a stunt in your heart? I before? had, this was second stent, This is the second. second Okay. one. Yeah. The first one was 2003. 2003. Okay. Yeah. This is the second time. This is the second one. Okay. Yeah. So that went on, and I was discharged after about 3 days, 3 or 4 days. Then I came back, and the life went on from, this was in November, sorry, Okay. October. Uh-huh. October. And then we went for a short holiday also. We went to Mysore. I had not gone out anywhere in the Correct. last two years. Hmm. So my wife and myself, we went to Mysore, Okay. and we stayed there for about 3-4 days. Okay. And yeah, so there, but dialysis I cannot ignore. Okay. So I went through dialysis there also, Okay. at Manipal hospital in Mysore. Okay. So 2 times, that means on alternate days, Yes. I went through dialysis there. Okay. Then I was feeling homesick. Okay. So I told my wife, let's go back. Ah, Then we came back to Bangalore, I see. and life started again. This dialysis, in your experience, it's required by only people, age Mm. I am talking about. Mm. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಲ್ಲ? Idare. ಹಾ. There is no age barrier. It has nothing to do with the age. Okay. I am only lucky that I got into dialysis at 70. Okay. Okay. That is because of diabetes and Yes. blood pressure. Okay. Okay. But there are children. I am reading a book called Kidney Warriors. Okay. Okay. That is a book containing short stories about various dialysis patients and people who have gone through transplant. Okay. Okay. I will tell you about transplant a little Yes. later. Yes. Little later. There are children who are in the age of 8, 9, 10, 11, like that, Okay. whose kidneys fail. And there are people who are born with one kidney only. Okay. Oh. And I know in that book itself, there are stories about people who have got into, whose kidneys have failed at 15, 16. Even Okay. like me, even at 50, 60, 70. Yes. Okay. So it can fail at any age. Age has no meaning. Okay. Okay. Age has no meaning. Okay. 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 Yeah. Coming back to your subject, now, what is the impact on your social life and the new Yeah. challenges Yeah. that came with it? Social life, Nandu, there is a lot of restriction Hmm. in movement. Okay. Now, I cannot freely move around. Nanu, I used to travel a lot. Yes. Now, all the travels have come down. All my travels are restricted to those 2 days that I told you about. Hmm. Now, my dialysis is done on Monday, Wednesday, Friday. So that means I go out on Friday afternoon, okay, and come back on Sunday night. Hmm. So that is the only time I can I can go out. Go out. Okay, you are free. I have to make sure that my dialysis takes place on every alternate day, irrespective of where I am. where you are. So as I told you earlier, I had gone to Mysore, where I made sure that there was a hospital, there was a dialysis center, and
The slot was available. a slot was available. That is also very important. True. I had fixed up everything. Then only we made trip to Mysore. That's Same nice. way. Now my wife would want me to go to Hyderabad. Okay. But I am unable to find Hyderabad. There would be a lot of dialysis centers. ಖಂಡಿತ. ಹೌದು. But one dialysis center we found out that was very, very expensive, exorbitantly expensive. So we dropped the idea. So now I am in search of this one. Yes. We wanted to go to Varanasi some time back. But I don't know where to find a dialysis center. I mean, I can go to Google and find out. Yes. But It's an effort. it's an effort. Yeah. Correct. But I am slightly skeptical, apprehensive Yes. about finding a right place. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. So a lot of homework has to be done. Lot of homework has to be you done. plan your Yeah, travel. yeah, Yes. yeah. Now, very important question I am asking. Impact on my family and my Yeah. my this Yeah. one my That's my next question. my family. My family is definitely impacted. That my wife is goes out a lot. She does a lot of social work Social. herself. Yes. But all those things are stopped, Curtailed. So she has to be always. I have to leave house at my dialysis starts at 8 o'clock at BKF. So she has to make sure that she cooks breakfast for me, and I don't take that breakfast because I Correct. believe that breakfast is meant for poor people, Yes. not for Yes. person like me. So I eat my breakfast and take a little bit of fruit or apple or something like that when I to eat during the dialysis. Okay. So she has to be there always at my back. She Correct. has to drive me to the hospital, and she has to come and pick me up. Some days I am very weak. Some days I am all right. Some days I have driven the car myself from hospital after the dialysis, Wow. from hospital to home. Some days I'm extremely tired, exhausted. So ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. So she comes and picks me up every day. I mean, whenever I'm there at 12 o'clock, and so her movement is restricted. Yeah. So she is totally dedicated to me. To me. Yeah. And same way, my family, my brothers, their wives, my son, my children, they also, always keep this dialysis routine in mind when before they fix up anything. Yeah. Okay. Now, all these things must have put a lot of impact on your financial. Yeah. Fortunately, I'm insured. On my son's this one. Okay. So I'm fairly well covered, but I have to pay. I have to pay a fairly large amount on the medicines and on this erythropoietin and on various other things. So yes, I mean a person who is not insured, it easily costs something like 35,000 rupees a month. They say that a rich man becomes middle class man becomes poor man, a poor man goes on the street. True. when one goes on dialysis. But God has been kind to me, and I'm okay. Last question, Guruji. What is your future plans? I have booked myself for transplant. Okay. As I told you, it might take about 3.5 years before the transplant happens, and there is always a question mark whether the transplant will be successful or not successful.
So it is very difficult for me to make any future plans. Okay. While this is a terminal problem, but I am happy. You are happy. I am happy. Yes. Perhaps after your semi-retirement from your professional No, now full retirement. full retirement, yes, full time or part time, you were involved with the Bangalore Kidney Foundation, Yeah. and you are working with them. You never thought one day you will become a Patient myself. dialysis patient. So that's the coincidence. Yeah, that's a coincidence. And what is your suggestion or words of encouragement for people who are going through the same kind of See, problems? people who have, there are two types of problems for dialysis patient. One is a financial problem. Financial problem is a very major headache. I know of cases where when a woman becomes a dialysis patient, her husband leaves her, Deserts her. deserts her. She's deserted. Yeah, Yes, she's and he's deserted, gone. and he's gone. Hmm. There are cases where boy Children. who is about 20, 22, 23 years, Hmm. he loses his job because he cannot go to the Office. workplace You cannot, yes. workplace regularly. Yes. I have in my own ward, in the insurance ward which I am going to, there are girls, there are women who are 23, 24 years, who have children, 2-3 years old children. Becomes so difficult. Yes. One of the girls told me that her family has deserted her. Only her husband is looking after her, fortunately. Yeah. And fortunately, she is insured also. Oh. So she is safe. Yes. Okay. Another girl who's also about 27, 28 years, who used to work for an IT company. She's an engineer. Okay. Who used to work for IT company. She lost her job because she could not deliver whatever was expected. This is one part of the problem, financial problem. Second problem is the fatigue. Everybody is not as if I may call myself energetic You are. as I am. These girls whom I spoke of, they become very weak. They have to be held to be taken to the vehicle in which they have come or they go. True. So, and that makes them mentally weak also. So, it is not an imaginary problem. Both these problems are real problems. So, one has to, fortunately, I have no financial problem. Okay. In the worst case, I'll sell this house before I come on the street. Okay. So, that I have no problem at all. And as far as mind is concerned, I have tuned myself. I have told myself that this is how the life is going to be till I am. What's next? Till I am there. Yes. Till I am there. Yes. Okay. So whatever it is, I have to face it. True. I have to face it. So what is the point in being sad or thinking of Yes. all these things always Negative. Yes. negative? Yes. No. True. Very nice. Guru, you tell me about your book you're planning to. Yeah. So I am. That's what I told you, no? That this book is called as Living on Alternate Days. Living on Alternate. Yes. Yeah.
So both my co-patient and myself, we are. Her name is Indrani. Okay, She is also quite a bold lady. I see. Uh, oh, namdu. Irli. She's both of us. We are interviewing different kinds of people: technicians, doctors, dietitians, yoga teachers, several others. Okay, Okay, so we want to. We had planned to bring out this book on the World Kidney Day, which is on the second Thursday of March. But Okay. now it is too late. Mm. Now we will not be able to this one Complete. bring it complete Yes. because we are still in the process, Okay. and it will take some time. So let's see when we can finish that book and when we will be able to publish it. That's nice. Yeah, yeah. So this is, as I already told you, Guruji, this is our first episode of Twinkle at Twilight, and you are the first Twinkle we have Thank you. interviewed. And of course, all the best for your book, and all the best for your health. And I would like to see you as cheerful as ever. And this episode we are trying to make, of course, to reach as many people as possible, to send them a message that they're not alone. Life is not over. Life is not over. Yes, that is the good. There is a long way to go, Long way to go. Yes. and the show must go on. True, very true. And we'll come back to you, and maybe after some time I would like to interview your better half, Sure. because she's the one, I could say, standing by you in all these ups and downs in life, True. and how to handle the situation. Thank you. Thank you very much. Yes.